안녕하세요. 오라 차차님 감사합니다. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Okay, since you did not attend the live today, you have Jollibee. Each one. Okay, please distribute. And this is given by Soyong Philname. Okay, please. Okay. And the drinks. Okay. Soyong Philname, annyeonghaseyo, 감사합니다. 저요 벨님 안녕하세요. 감사합니다. For our Jollibee. Jollibee. Okay, bye-bye. Bye-bye. Enjoy eating. Okay, you can go home. Lah, dingit-ngit. Oh. So, Charlene, Tantan, Laika, Jovan, Rose, Giselle, Sheena, and Sarah. Mana ka, Giselle? Let me see your teeth, be. Ah, ngiting ito na. Wala. Okay, sama na, be. At tatanong yung ipon. Ah. Next. Kagay ngisi ay. Mga model. Next, Sheena. Okay, the last one. Charlene. 감사합니다. Bye-bye. So, L1, second session na, second class. Okay, pwede start na mo pag toothbrush lang. Kisa na nahihapon na? Mamana mo panihapon? Ako, teacher, andyan. Wala pa ka na. Panihapon na ka. Na, Wala pa naluto ang sudan. Nya, human na kagbuhat sa mga assignment.
So, humana silang toothbrush. Si Jindy. Si Janelle. Ang smile. Si Mark. Ang mga smile. Okay. Ay, si Bidang. Ay, si Ana. Oh, si Ashley. So, unsay feelings nga naka-toothbrush na? Unsay feelings sa inyo mga ngipon? Limpyo, fresh na, 'di ba? Feeling fresh. So, bad breath paghihapon ta? Bad breath paghihapon ta? Bad breath paghihapon ta, Kinshin? Okay, dili na di ay. So, okay. So, get inside na kay mag-start na ta sa tong klase. So, anyong haseo? So, mag-toothbrush na sad mo karon. L1. Una klase sa L1. Sila ang first session sa L1. Okay, start na mo lang. Kay nakakawat na tagkuhan sa tong oras. So, si Chito, nagatubang na po siya sa kuan, bato o sa basurahan. Si Grazel, si JM, si Zainab, si Ronel. And si Little Andrea. So, humana si JM, si Grazel. Oh, mana si Grazel. And how about GM? And Zainab? Okay, mana sa si Zainab. Ano sa mong gums lang? Ano ka na? Huh? Si Chito. So, si Kit. Tumalapod. Okay. Pwede na kamusod lang. Si Aya. Si Ronel. Ronel. So, mana si Ronel? So, si Little Andrea, wa pa sila na human. Then, si Little Andrea, diri mo lang naibula. Ana, okay. Ang smile. Okay. Annyeonghaseyo students. Annyeonghaseyo. Okay, for this evening, we are going to discuss about how to calculate percentage. So, when we say calculating the percentage can be found by dividing the value by the total value and then multiplying the result by 100. So, here, the formula. So, percent, divide sa nimo sa 100, then, or parts, divide by sa whole, then multiply sa 100%. So we have here example. Parts sold is 17. Total parts is 40. So magamit ito sa formula equals 17 divided by 40 equals 4.25. I-multiply na to sa 100. So ang result is 42.5. So another example, we have here 30% of 50. So 30 divided by 100 times 50. So kung ganahan tag dali nga solution, so pwede ra nimo i-multiply ang 3 sa 5. So ang answer is 15. If mo follow gid ta sa proper nga formula, 30 divided by 100 equals
6.3. I-multiply na to sa given nga 50. So, mao ni resulta 15. So, katong ganihang example na ko kay mo to ang fast nga solution. So, next is, another example is 50% of 70. So, pwede sad, i-multiply na sa nato ang 5 o 7. Mao ni nakakuha ta og 35. The next is 40% of 60. So, pwede na sad, i-multiply ang 4 o 6. Mao ni nakuha na to ang 24. Next, example. 24% of 60. So, i-multiply ang 24 divided by 100 equals 0.24 times 60 equals 14.4. Kuha?
Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Good morning, L3. Morning session. Now you have to memorize a poem. Friendship. To care of friends is what I like to do. Make them feel happy until we're blue. Go to the park and play basketball or even may go to the mall. Have an ice cream in summertime, grape bubble gum, or even lime. Group up and cry about life. Our touches get over it, work together. Whenever it takes, I'll be with my friends all the way through until I'm about 102. 감사합니다. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Good evening, L2. Now you have to memorize a poem entitled A friend is a treasure. A friend is someone we turn to when a spirit needs lift. A friend is someone we treasure, for true friendship is a gift. A friend is someone we love with, over little personal things. A friend is someone we're serious with, in facing whatever life brings, with beauty and joy and grace, And make the world that we live in better and happier places. 감사합니다.